come into that, I'll tell you. I already told you. Questions. Simply ask questions. Why, where, when, how, who. In the questions, questions for it, you will get answers for it, isn't it? More number of questions, more answers. You get more information. And when you do practically, it becomes a knowledge, isn't it? So, what is the difference between information and knowledge? Information is something இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது வந்து information, isn't it? But when you do practically, it becomes knowledge. So practically, when you do only, it becomes knowledge. So we will acquire that knowledge. So for space and வரும்போது என்னன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். You have to recollect something which you studied in your high school physics. Okay. Now, why satellites needs to be tracked? இப்போ பேசிக்கா ஒரு questions இருக்கு இல்லையா? Satellite மேல எடுத்துட்டு போகணும்னா what is required? Yes, already said. What is that? Rocket. Rocketல தான் எடுத்துட்டு போறோம் satellite. I don't have a time. Maybe I can cover a little bit. So rocket எந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா? எந்த பிரின்சிபல்ல ஒரு ராக்கெட் கீழ இருந்து மேல போகுது? Pardon? Little louder. So whenever you are giving answers to the what சொல்லுங்க. ஏன்னா மத்தவங்களுக்கு கேட்கட்டும் அந்த ஆன்சர். Who said Newton something? Yes. Yes, என்ன எத்தனாவது law? Is it Newton's first law, second law, third law? Second law. Third law. What is that law says, Newton's third law? இது ஈவன் ஐஐடி போனாலும் இந்த ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்கு தான் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஈவன் ஐஐடிஎன்ஸ் அது வரைக்கும் அவங்க வாயை திறக்க மாட்டாங்க. இக்க வச்சு ஊட்டினாலும் ஓகே இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட். பட் when I ask them, what is the Newton's third law? I don't know what is it. For every action there is a reaction, isn't it? So that is what. So now you got it. Rocket in the principle work ஆகுது. Okay. And what about the satellite? How the satellite stay in the orbit? The satellite orbitல போய் விட்டு பிறகு rocket வந்து தண்ணியில விழுந்துரும். But the satellite will continue to go in the orbit. On what principle it stays? Again? Newton's? Again third law. What is Newton's first law? Anyone? இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி வரணும். I'll tell you, this is also one of the very important quality. Forthcoming, முன்னாடி வர கற்றுக்கணும். And leadership quality எல்லாம் அதான். If you want to achieve something, எதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. Okay, you should not feel மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பின்னாடி என்ன இருக்க சொல்லுவாங்க, சிரிப்பாங்களோ, wrong answers. You should not do that, have that. Okay, now who's bold here? Just even wrong answer. Raise your hand. Who can tell the first law? Newton. Gravitational force. The law of inertia. Anyone? Yes. Newton's first law. Okay. Anyone? Newton's first law. Who can tell clearly? No, எல்லாருக்கும் தெரியும். I know that you only The object want to be in a state of rest or in a state of motion until the force acting, other force acting on it. So what Newton's first law says, an object in a particular state, if it is in the state of motion or if it is in the state of stationary, it will continue to be in the same state unless and otherwise being disturbed by what? Is it only external force? Who said that? Unbalanced. You said, yes. That's the most important thing. Unbalanced force. It's not just alone external force. Unbalanced external force. For example, if this object has to be stationary, if two equal forces, if
again in the stationary only. It should be unbalanced. ஏதாச்சும் ஒண்ணு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கணும். Then only it will change its motion, isn't it? Otherwise it will remain in the same state. Now, using this law, the satellites stay in the orbit. So என்ன ஆகுதுன்னா, when you take the rocket and push it, the satellite into that, you are going to give some velocity, some energy, and the satellite will continue to go around the earth. So when it goes around the earth, there are no much of disturbing forces in the space. Much of. அதாவது அந்த அளவுல அதிகமா எதுவும் டிஸ்டர்பிங் ஃபோர்ஸஸ் அங்க இல்லை. அதனால this satellite remains in the orbit for very long time. அதாவது சுத்தமா ஜீரோன்னு நான் சொல்லல. There are also disturbing forces in the space, but not to that extent what we have on the earth. So earthல எது major disturbing force? What is it? Gravitational pull or force, isn't it? The தூக்கி போட்டோம்னா கீழே வந்து விழுது எதனால? Yes, because there is so much of disturbing forces, it is coming back. But spaceல வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது. It is there, but it is not to that extent. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, the object continues to go around the earth for long time. Okay. புரியுதா? Is it able to understand? Okay, now, so இந்த principle use பண்ணி satellite. So அந்த forces அங்க வந்து disturbing forces கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னதுல அர்த்தம் என்ன புரியுதுன்னா, there is something to disturb it. இப்போ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண என்ன ஆகும்? அதோட path, அதோட orbit வந்து change ஆகும் இல்லையா? So slowly this bodies will tend to come back to the earth. It will take some years, maybe 20 years, 30 years, 40 years. It will take many years to come back. That means it is likely to change its orbit. Okay. So Newton's first law என்ன சொல்லுதுன்னா, these objects without changing its state, it will continue to, அதாவது ஒரு body motion இருந்தா it will continue to be in the motion, isn't it? And again what the law says, without changing its, can you complete? Without changing its, for example ஒரு object will be in motion இருக்கு. Newton's law என்ன சொல்லுதுன்னா, it will continue to go without changing its upper state. And what is this? Direction and velocity. So Newton's law என்ன சொல்லுதுன்னா, that object will not change its velocity or its direction. ஒரே டைரக்ஷன்ல எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கோ continue forever it will go and without changing its direction. You got it? Clear? Is it clear? Okay. So as per that, the satellites will not behave because in the space கொஞ்சம் disturbing forces இருக்கு. அதனால what the law clearly says, that means there are chances that the object's velocity as well as the direction will change. Okay. Now, once if it changes, the person who's tracking the satellite should know what is the changes happening there, isn't it? So for that reason, tracking is important. Now we got it why the satellite needs to be tracked. What the reason? Okay. Now, so why? Because satellite is something considered as a person there. Okay, like a baby. So we need to know what is the health of the satellite. So multi-million dollars spent பண்ணி satellite பண்ணாங்க அனுப்பிச்சிட்டு, we should know the satellite operator, யாரு satellite செஞ்சு வேலை அனுப்பிச்சிருக்காங்களோ, we are bothered about the health of the satellite, isn't it? So health of the satellite in சொன்ன பிறகு என்ன புரியுது? We should now try to connect many things. You should act fast. For a catchy word or word of catechism, you should try to connect. When I say health in சொன்ன, what comes to your mind? Yeah. Health in சொன்னதுமே ஏதோ ஒரு உயிர் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? உயிர் இருக்கிறதுக்கு வேண்டிதானே ஹெல்த்தை பற்றி கவலைப்படுவோம். அப்போ ஒரு உயிரின் இருக்கும்போது என்ன இருக்கிறது? ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஆயுசு, isn't it? So we don't bother about something which is dead. Whether we bother about a dead plant, dead tree, or anything about the health of those things, we will not, isn't it? ஒரு உயிர் இருக்கிறத பற்றி தான் ஹெல்த் கன்சர்ன். So when I say the word health parameters, that means the satellite is also should be healthy. அப்போ சேட்டலைட்க்கு என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கு, ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது இல்லையா? ஒரு சேட்டலைட் செஞ்சுட்டு you cannot expect the satellite to work for 100 years. சேட்டலைட்க்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு. ஸோ மனுஷனுக்கு எப்படி ஒரு ஆயுசு, ஒரு 100 வருஷம் சொல்றோம் இல்லையா? Approximately 100 years. So satellite will also have its lifetime.
ஸோ ஒரு எவ்வளோன்னு தெரியுமா? இனி approximate typical values. Pardon? This is the wild guess, isn't it? Yes. So, typical value or 15 to 20 years, we expect the satellite to work, particularly the geostationary satellite, and in the low Earth orbit satellites anywhere from 5 to 7 years. Okay, we expect them to work. Some of the satellites will work for more time, and some other satellites will also face some problems. All of a sudden, அதுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம். பட் இந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we have to track the satellite. Okay, and then so satellite tracking ஒரு பெரிய science. It's a very big science. And orbital dynamics ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so இதுல யாருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் எல்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியூச்சர் நீங்க engineering இல்ல மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் space related if you want to do, it's a right time that you should start engaging in this activity. You can learn many things. Future எல்லாம் நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஏரியால நீங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. And then so most common tracking activities சொல்ல வந்தா இது ரியல் டைம் பொசிஷன், அதாவது இந்த டைம்ல ஒரு சேட்டலைட் எங்க இருக்குன்னு சொல்றது. ரெண்டாவது அதே சேட்டலைட் எந்த நேரத்துக்கு எந்த இடத்துல வரும்னு கணிச்சு சொல்றது. ஓகே, ப்ரிடிக்ஷன். இப்போ இது சேட்டலைட்ஸ்ன்றதெல்லாம் இட்ஸ் செலஸ்டியல் பாடி, isn't it? எல்லாமே ஸ்பேஸ்ல ஒரு செலஸ்டியல் பாடி. ஸோ இப்போ இந்த நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் நல்லா சொல்றேன், ஏற்கனவே அது சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நீங்க வீட்டில இருந்து நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு நீங்க செய்யலாம். ஓகே, ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் பி ஹேவிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் யோர் ஹோம், isn't it? நிறைய பேர் வீட்டில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கலாம், டெஸ்க்டாப் ஆர் லேப்டாப் ஆர் எனிதிங். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் உங்க வீட்டில் இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ த ட்ராக்கிங். இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங்கே நீங்கள் செய்யலாம். யூ டோன்ட் ஹவ் டு ரியலி வெயிட் ஃபார் டூ மச் ஆஃப் டைம். யூ கேன் டூ ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ட்ராக்கிங் சேட்டலைட் யூசிங் சாஃப்ட்வேர். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொன்னேன், ரிசீவிங் சிக்னல்ஸ். மூணாவது ஸ்டெப் டீகோடிங். இந்த மூணு ஸ்டெப்ல இன்னைக்கு ஈவினிங்கே நீங்க ஒரு ஸ்டெப் பண்ணீங்கன்னா இஸ் இட் நாட் சம்திங் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு ஈவினிங்கே நீங்க ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா that itself is a very big thing, isn't it? So now this is what இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்குறீங்களா ஸ்லைட்ல? So what are the things required? Simple understanding, அவ்வளவுதான். ஓகே, and then பிளானிங் அண்ட் பர்சிவரன்ஸ். ஒரு சின்ன ஒரு பொறுமை அண்ட் பேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அது எல்லாத்துக்கும் தேவை இல்லையா? பேஷன்ஸ் யூ நீட் ஃபார் எவ்ரிதிங், ரைட்? சொல்லலாம். ஸோ இந்த மூணு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி ஒரு எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், சயின்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். நோ, எனி ஒன் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேட்டலைட் சொன்னேன், எந்த ராக்கெட், இந்த மாதிரி சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே போதும். ஓகே, அண்ட் ஓவர் திஸ் யூ கேன் டெவலப் யுவர் நாலேஜ். இதை வச்சு யூ கேன் டெவலப். ஓகே, நான் டெக்னிக்கலாக என்னென்ன வேணும்னு பாருங்க. If you want, you can just make a note of it. If some of you are having paper and pen, please note down some of the important things. So what are the technical things required? Can you read out from the slide? First thing, a PC, a computer. இருந்ததுன்னா ஓகே. And then a computer program. அது computer program is nothing but a software, isn't it? And then computer date time adula enter ஆயிடும். You don't have to do anything much. And then location details. Location details என்ன புரியுதா? நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து அப்சர்வ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இடத்தோட டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணணும். எதுக்கு? அந்த சாஃப்ட்வேர்ல. ஓகே, and set of orbital parameters. Set of orbital parameters you will understand what it is. I tell you, அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பேஸ்ல இருக்குன்னா அந்த அது சில ஆங்கிள்ஸ் தான் டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. அது எந்த வெலாசிட்டியில போயிட்டு இருக்கு, அது எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு, அது எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அதை சொல்லுதான் ஆர்பிட்டல் பாராமீட்டர். நீங்க கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா you will learn that. Or if you start learning, கூகுள் பண்ணி நீங்க
பண்ணலாம். Chat GPT எல்லாம் இருக்கு. You can just do that. You can learn many things. And so computer program and computer program software, you don't have to spend any money. It's free. So you can download the software free. You don't have to spend. All that what you need is a computer. Computer only must. Okay, computer illama kuda there is a way. I'll tell you. Even computer illama எல்லார்கிட்டயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்னது அது? What is it? Mobile phone. Mobile phone இல்லாத ஆளே கிடையாது. இல்லையா? You all have. So using mobile phone and internet also you can do. Okay. But computer use பண்ணீங்கன்னா நிறைய கத்துக்கலாம். You can learn many things. Okay. So for computer program which is also free and the computer and the program input இருக்கு இல்லையா? அந்த inputs என்னன்னு பாருங்க. Three things. One is current date and time, observer location, and Keplerian element. That's the orbital parameters. இந்த மூணு அதுக்கு நீங்க ஃபீட் பண்ணணும் அந்த சாஃப்ட்வேர். ஓகே, இப்போ இதே செல்போன்ல இருந்து நீங்க பண்றீங்கன்னா இந்த மூணு நீங்க அதுக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா உங்க செல்போன்ல வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகி automatically it will update all that. So you don't have to do manually anything. Okay, but I always tell people you manually do it. Manually செய்யணும்னா தான் நிறைய கத்துக்க முடியும் இல்லையா? மசாலா தோசை சாப்பிடணும்னா வீட்டில் செய்யணும். நாட் தட் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா அதில் ஒன்றும் தெரியாது, கற்றுக்க முடியாது. We have to do, isn't it? Dishes அந்த மாதிரி manually you should try. Then only you are going to learn. And then, so நிறைய கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, free. Most of them are free. Maybe if you are interested, you just take down the name of this. See, the people who are all showing interest and whatever the question is raised by Mr. Subramani, you people are telling answers without any inhibitions. You will be getting small gifts from me. Okay, I want to start with this. The Newton's first law was ruled by this boy, right? What's your name? Hey, Sattama. Come. அப்படியே கொடுத்துடலாம் சார். So now, just make a note of the first one. It's called Arbitron, and this is a wonderful piece of software. Okay, it's a free software. You can download, install. In case உங்களுக்கு install பண்ண தெரியும்னா you can install that, or you can take a help from any one of your friends or parents or anyone. And maybe if you are all interested, I can also help you when I go back home. Okay, so just make a note of it, Arbitron. And then date and time, அது வந்து ஜெனரலாவே கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கும். But you see that your computer time is having a very accurate time. Accurate time அண்ணா எது தெரியுமா? Your cell phone time. Just take your cell phone time. அது வந்து எல்லா cell phones வந்து it's all synchronized with GPS. So you will have a very accurate time. So set the time also. And then observer location. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த இடத்துல இருந்து நீங்க இந்த சேட்டலைட்டை அப்சர்வ் பண்றீங்கன்றது முக்கியம். ஓகே, அதாவது இப்போ திண்டுக்கல்னா திண்டுக்கல், திருச்சின்னா திருச்சி, பெங்களூர்னா பெங்களூர், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். அது எதுக்காகனா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் வந்து அந்த அப்சர்வர் பொசிஷனை வச்சு தான் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ இந்த ஃபேன் எனக்கு வந்து எந்த சைடில் இருக்கு? இந்த ஃபேன் எனக்கு ரைட் சைடில். கரெக்ட் அது ஆன்சர்? இஸ் இட் கரெக்ட் ஆன்சர்? ஓகே. So now the same fan is now. How is that? Whose direction? Fan's direction or my direction? You got it now. So and the observer oda location முக்கியம். So எந்த இடத்துல இருந்து நீங்க அதை பாக்குறீங்கன்றது it's important. Okay, that you have to define. So இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கவங்க திருச்சியில இருக்காங்க, இந்த பக்கம் இருக்காங்க நீங்க திண்டுக்கல்ல இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சைடுல இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கு, isn't it? So exactly that is what the observer location you have to define. So மூணாவது input
This is what called orbital set or parameters known as Keplerian elements. இது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த சேட்டலைட் உடைய ஆர்பிட்டல் பாராமீட்டர்ஸ் இது வந்து டிரைவ் பண்ணுறதுன்னா இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் த ஈஸியஸ்ட் திங் பட் தேர் இஸ் சம் ஏஜென்சி who are doing that in US and they are giving this okay free of cost. You have any doubts? Yeah, good. How many? Okay, I'll tell you that. The question was, it's not clear. I'll tell you that. So now, orbital parameters, there is an agency in US, they are going to give, that is through internet you can download. That is called NORAD. We will not worry much about it. So, and the orbital parameters in the madri irukku. It's called two-line elements, and it's very important thing. This is a multi-billion-dollar job, which an individual cannot do it. But still, all the parameters we get free from internet. Okay, without this, this software will not run. It's a magical two-line elements which contains all the orbital parameters of any satellite. Okay. And once if you are all interested, I can have a follow-up class, WhatsApp level, I can do online class for you to teach you. From Bangalore, I will teach you online. I'll really help those who are really interested in this. Okay, or WhatsApp group, you just add me on to that. I will definitely do some online free classes for you. Okay, absolutely no problem. During weekends, we will do 1 hour or so. Maybe for 2-3 classes, I will teach you. Okay. I can't do anything. Just look at it. In the mother, the softwares are going to give you beautiful outputs. Okay, telling that where the one satellite, where is the satellite, and in the direction. So can you see that in the Isro launches, live launches, anybody? Live launch or a control room. In the control room, screens in the madri display. So you can convert your screen, computer screen like this weekly. You can have a satellite ground station in your home. பெருமையா இருக்குல்ல உங்க வீட்ல ஒரு satellite ground station இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா உங்க friends உங்க neighbors உங்க relatives இல்லையா so you can tell them so என் குழந்தை வந்து parents பெருமையா சொல்லலாம் என் குழந்தை வந்து she is tracking satellites using her computers வீட்ல உட்கார்ந்து எந்த சேட்டலைட் சொல்லுங்க she will tell you where it is. So இதெல்லாம் ஒரு பெருமையான விஷயம் இல்லையா so நமக்கு பெருமை மற்றவங்களுக்கு பொறாமை. Yes, you said that. Very good. So definitely so நமக்கு என்ன பெருமையோ மற்றவங்களுக்கு அது பொறாமையா இருக்கும். So yes, you all learn that. Oh, you have so many. Then many questions. Yes, good. Yes, நிறைய gifts இருக்கு. Who gives the correct answer, specific, rumbo clear, most appropriate answer, they will get that. Okay. Bits and pieces, no. Almost you are allowed to nalla answer kuduthingana, you will get that. Okay now. Pardon? Yes, yes. Yes. Okay. And I will tell you, one of the quality வந்து தைரியமா பேசுறதா. அதாவது தைரியம் இருந்தனா பயங்கரமா அந்த என்ன சொல்லுவாங்க ரோப் அடிக்கிறோம் அதெல்லாம் இல்ல. அழகா ஏந்திரிச்சு நின்னு போல்ட்னஸ் கரேஜ் பேசுறதுக்கு ஓகே எக்ஸ்பிரஸ் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் உங்க மனசுல இருக்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் with your parents, with your friends, with your siblings, teachers. That is the most important thing. Okay, அது என்ன ஆகுனா then we will overcome that and the shyness. Somebody said I have a shy. You will overcome that. அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஈவன் உங்களை விட மோசமா இருந்தேன் நான். Okay. So that is how over a period of time I learned all that, how to overcome shyness. So now just இதெல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல if you just turn your computer screens like this, you are going to tell where the satellites are that. So இங்க பாருங்க this is another projection. இது என்னோட வீடு just graphica. Okay, and the particular satellite, tell me what is this ISS ன்னு ஏதோ போட்டிருக்கு. Okay, இதுக்கு no gift. Okay, it's very simple, silly question. ISS என்ன தெரியல? International Space Station.
Okay, இதுல இருந்து I can give you at least one or two gifts. I'll ask you the questions. International Space Station. Um, any idea what altitude this International Space Station is flying? The answer which is close to that, I'll give you. But this is guesswork. I know most of you will not be will knowing that. Any idea? What altitude? எவ்வளவு உயரத்துல இது பறந்துட்டு இருக்குன்னு? அட்லீஸ்ட் ஒரு கெஸ் பண்ணி ஒரு பைசா வாங்கலாம் இல்ல? What altitude? Yes. ஃபைனலா தைரியம் வந்தது. 84,000? Okay, அது கிலோமீட்டர்லயே சொல்லாமே. Why is that 84,000 meters and then 84 kilometers. simple. 84 kilometers, sorry. Now I think now more answers will come. If you want prize, make it fast. For that you can tell. 7,000 kilometers. 7,000, no. Sorry. Sir. Oh, even they want to try. Sir. You Google search? Sure? I'll give it to you. It's 400 kilometers. Okay. But Google search panirna, you are not eligible for it. Okay. Or somebody prompted you? Thank you. Good. It's 400 kilometers. Just imagine this satellite is going over about 400 kilometers from the surface of the earth. Now, I will ask you one question. As the answer pannada this gift, otherwise I'll take that. Normal aircrafts, jet air, passenger aircrafts, what is the maximum altitude it flies? Maximum. அதாவது இதுக்கு மேல அது போவாது. In kilometers. 146? What? Full answer எனக்கு வேணும். Meters or molama? Kilometers. 146. No. Louder. 13. 13 or 30? 13. I have to give it to him. 60 to 70 kilometers. He was very accurate. 13 kilometers. Yes. Good. Congrats. So maximum 13 kilometers. ஒரு aeroplane 13 kilometers போகுது. ஒரு international space station 400 kilometers. Who said that? You said 400 kilometers. So just imagine 13 kilometers எங்க இருக்கு, 400 kilometers எங்க இருக்கு, and that altitude it is flying. Okay, so when it is flying, now you keep that in mind, your Newton's first law. Okay, it's just going around the earth. And the satellite, not only ISS, any satellite. இப்போ நம்ம ஜெனரலா என்ன சொல்றோம்னா, okay, I'll just try to complete this. This is one more see alternate suggestion and சொன்னேன்ல, in case if you don't have a computer at home, see there are some few websites. Okay, and இந்த websites யூஸ் பண்ணலாம். உங்ககிட்ட ஒருவேளை கம்ப்யூட்டர் இருந்து கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருந்தா you can do that. And there are some Android apps also. Okay, உங்க Android phoneல Play Storeல இருந்து download பண்ணலாம். I will tell you what are that. Okay, and these websites give you a lot of information. See, இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. Those who have interest to become space scientists, if you want to do some research in space, maybe உங்க engineering நீங்க முடிச்சிட்டு மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க, ஸ்காலர்ஸ் ஆகணும், PhD பண்ணணும், அப்பெல்லாம் நிறைய ரிசர்ச் ஓரியன்டட் கோல்ஸ் எல்லாம் உங்க மைண்ட்ல இருந்தானா, you take up this at this young age. At this young age, if you take it up, definitely it's going to help you. Ma'am, நீங்களா any chance teachers or parents? All teachers, no parents. Okay, I feel parents should have been there. Okay, maybe some other occasion we will all meet your parents also. Okay,
let them also know, isn't it? Then only that support will come from them, isn't it? இப்போ நீங்க போய் வீட்டில் போய் சொன்னா கொஞ்சம் சின்ன அமௌண்ட் செலவாகுதுன்னா they'll think why என்னத்துக்கு எதுக்குன்னு இல்லையா? If they would have been here, it will definitely help. Okay, I think your school will convey to them to help you, to encourage, and school is also going to do that. Okay, in that way, the school is also, the management is very much supportive, and they are going to establish the satellite ground station here, and it will be on a continual basis. Okay, இது வந்து வெறும் இன்னையோட இல்லை, இது வந்து maybe ஆரம்பம், connecting you all to the space, but it is going to go. Okay, so நிறைய முன்னாடி எடுத்துட்டு போறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So now, இப்போ என்னன்னா, actually this is a very detailed study. I really don't have time. I don't have the time to squeeze anything within this 1 hour time. But I will try my best level. இப்போ வந்து I will just tell you few things for your understanding. Now we all know that some of the facts, some points I will tell you for giving a better understanding. We all know that we have Earth. We have Earth as an shape. And it rotates. Is it stationary? Is it Earth stationary? Okay, then I'm going to the Earth. And also, it rotates on its angle because I want you to complete the sentence. Earth rotates on its own axis. How much time it takes to make one rotation? Yes. So 24 hours. Before. Second answer you will have one immediate. So you all know that it takes how many time? What is the time it takes? 24 hours. You can call it as also in 1 hour. How much degrees it? How many degrees in 1 day it rotates 24 hours? 360. So 360. Now, immediate answer. In 1 hour, how many degrees? Any meaning of the how many degrees? 50 degrees. I think you must prefer. I'm going to ask that. Good, very good. So 15 degrees. If almost we started 1 hour moonlight, isn't it? We have shifted our position, even without our knowledge, realizing we have shifted our position. Every 1 hour we shift our position, isn't it? And every day we shift our position also around the sun. And what we call this when the earth goes around the sun? What we call that? How much time it takes? 365 days in one orbit around the sun. So we have to be very clear about it. Okay, now, so Earth is rotating on its axis, and as per the Newton's law, we are making the satellite to go all over the world. The fundamental principle thing is, when a satellite goes around the Earth, it should divide the Earth into 2 equal parts. What is that? Equal parts. Okay. It can go anywhere from pole to pole. If it goes from pole to pole, what is orbit we will call? If a satellite goes over the poles, we call this particular one orbit. Okay, now I give a clue. Let me see. We have one rocket using that name. We have 2 rockets in India, which we generally use to take the satellite. Very familiar names. I think most of you know that. Rocket, and the satellite.
Okay, now you tell me, நீங்க எல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு சொன்னீங்க லான்ச் and currently பேப்பர் எல்லாம் இந்தியாவில் 2 விதமான